Hi students, now we are going to learn about properties of base. Okay. Now 10th standard science unit number 14. Okay, wow. Unit 14. Okay. Now we are going to discuss about the topic properties of base. Okay. Generally base are having bitter taste. Okay, wow. They have bitter taste. Okay. They have bitter taste. Okay, they have bitter taste. Okay, okay. Their aqueous solution have soapy to touch. Okay, their aqueous solution. Okay, their aqueous solution have soapy to touch. Okay, soapy to touch. Okay, soapy to touch. Okay, okay. Their aqueous solution conduct electricity. Okay, conduct electricity. Okay, conduct electricity. Okay. Next enna they turn red litmus to blue. Okay, red litmus to blue. Okay, okay. Next one, they have highly corrosive and irritating odor. Okay, they have high irritating odor. Okay, high irritating odor. Okay, high irritating odor and corrosive nature. Okay, corrosive in nature. Okay, corrosive in nature. Okay, friends, these are the properties of base. Okay, first one, they have bitter taste. Okay, அதாவது இது ஒரு கசகசப்பான ஒரு என்னது ஒரு சுவை. Okay, கசகசப்பான ஒரு சுவை. Their aqueous solution have soapy to touch. என்னது அதனுடைய என்னது நீர் கரைசலானது ஒரு சோப்பி மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸ். ஓகேவா, வலுவழுப்பாக சோப்பி மாதிரி. Their aqueous solution conduct electricity. இதனுடைய நீர் கரைசலானது மின்சாரத்தை கடத்துகிறது. Okay, they turn red litmus to blue. சிகப்பு நிற லிட்மஸ் பேப்பரை என்னது ப்ளூவாக மாற்றுகிறது. சிகப்பு நிற லிட்மஸ் பேப்பரை நீல நிறமாக மாற்றுகிறது. Okay, they have high irritating odor and corrosive in nature. ஓகேவா, அதாவது ரொம்ப ஒரு எரிச்சலான ஒரு மனம். ஓகே, ஒரு தோற்றம் and corrosive துருபிடிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை. ஓகே, these are the properties. Okay, next நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா chemical related properties. Okay, okay. Next one பாத்தீங்கன்னா அதாவது the metal react with base. Okay, metal react with base to form salt and water. Okay, the general equation, metal react with base. Okay, first one, metal react with base to form salt and water. Okay, salt plus water. Okay, okay. This is a general equation. Okay, the metal is react with base to form salt and water. Okay, say for example zinc metal is react with sodium hydroxide. Okay, sodium hydroxide to form Na2ZnO2. Okay, plus water. Okay, இங்க பாருங்க
அதாவது metal is react with base to form salt and water. Okay, இது என்ன சொல்லுவாங்க? மெட்டலேஜ் சொல்லுவாங்க. மெட்டலேஜ் ஓகேவா? சொல்லுவாங்க மெட்டலேஜ் ஓகேவா? மெட்டலேஜ் ஓகேவா? ஓகே, இதோட நேம் என்னன்னா சோடியம் சிங்கேட் ஓகேவா? இதோட நேம் என்னது? சோடியம் சிங்கேட் ஓகேவா? சோடியம் சிங்கேட் ஓகேவா? சோடியம் சிங்கேட். ஓகே ஸ்டூடண்ட், Na2ZnO2. இங்க பாருங்க 2Na அப்ப இங்க பண்ணனும் 2 போடலாமா? ஓகே, Zn 1 2O 3O Na2ZnO2 ஓகேவா? for not water, it is a hydrogen ஓகேவா? not water liberating hydrogen gas ஓகேவா? liberating hydrogen gas. okay, so O2 H2. okay, equation is balanced. okay, so here the metal is react with base to form metallage salt plus another hydrogen. okay, not water, sorry for the inconvenience, not water, it is a hydrogen gas. so here sodium siнгate Na2ZnO2. okay, some metal only react with base. okay friends, you clearly understand, some metal only react with base. The most of the metal do not react with base. okay, because the metal have basic property. okay, because the metal have basic property. When the metal react with oxygen or water to form base, okay, we know the metal react with oxygen or water to form base. okay, say for example magnesium. okay, magnesium plus oxygen to form magnesium oxide. okay, here 2 oxygen 2 Mg. this magnesium oxide react with water to form magnesium hydroxide. okay, magnesium hydroxide. okay students, OH. okay, no problem. here this magnesium hydroxide, okay va, this magnesium hydroxide blue litmus, okay, blue litmus paper, no change. okay va, no change. but this magnesium hydroxide red litmus, okay, red litmus paper, it is another, it is a blue color. okay va, blue. okay va, blue. so here there is base. okay va, there is சொல்லுவாங்க base. so here magnesium hydroxide is a base. okay va, so magnesium hydroxide in the terms blue react within the blue litmus paper, there is no reaction, no change. but magnesium hydroxide red litmus paper to blue, so it is a base. okay va, so magnesium hydroxide is a base. so the metal itself form base when it react with oxygen and water. okay, the metal itself to form base when it react with water or oxygen. okay, so how this type of metal react with base? how it is possible? the base don't react with base. okay, base don't react with base. okay, it is not possible. okay, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, அதாவது some metals என்ன பண்ணும், base கூட react பண்ணும். most of the metal do not react with base. ஏன்னா ஆல்ரெடி சில மெட்டலுக்கு என்ன பண்றதுன்னா, அதோட நேச்சர்லயே இருக்குது, பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. ஓகேவா, some metals having basic property. அது ஆக்சிஜன்லயோ மாய்ஸ்சர்லயோ வாட்டர்லயோ மிக்ஸ் ஆகும்போது, கம்பைன் ஆகும்போது அது பேஸ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. சோ பேஸ் பேஸ்ல ரியாக்ட் பண்ணாது. ஓகே, பேஸ் பேஸ்ல ரியாக்ட் பண்ணாது. ஓகேவா, இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். சோ எல்லா மெட்டலும் பேஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணாது. only some metal react with base. okay, have you understand what I am saying? okay, இப்போ
என்ன சொல்றாங்கன்னா apart from that again some metals are having amphoteric nature. Okay, அதாவது copper, for example copper, zinc and lead. Okay, these metals are having amphoteric. Okay, these are amphoteric in nature. Okay, what is mean by amphoteric? Amphoteric. Okay, amphoteric in nature. Amphoteric means it is react with base as well as acid. Okay, some metals are amphoteric in nature. Okay, because it react with base as well as acid. Okay, copper, zinc, lead. Then என்ன பண்ணும்? acid கூடயும் react பண்ணும், base கூடயும் react பண்ணும். Okay, so this is amphoteric. Okay, these are amphoteric metals. Okay, okay. Next பாத்தீங்கன்னா base react with metal oxide, அதாவது non metallic oxide. Okay, base react with non metallic oxide. Okay, base react with என்னது? non metallic oxide. Okay, next நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? next one, base react with என்னது? non metallic oxide. Okay, base plus non metallic oxide. Okay, base plus non metallic oxide. Okay, okay. இங்க பாருங்க, அதாவது என்ன எடுக்கலாம்? for example calcium hydroxide. Okay, calcium hydroxide plus example of non-metal is example of non-metal carbon. சொல்லலாமா? this is one of the example, carbon. So carbon dioxide. Okay, so carbon dioxide அப்படினா அது வந்து CaCO3. Okay, CaCO3 plus H2O. H2O. Okay, O. So this is the reaction between acid and base. So let me conclude this non-metallic oxide, அதாவது this calcium hydroxide is acidic in nature. Okay, this is the reaction between acid and base. Let me conclude this calcium hydroxide are acidic in nature. Okay, this calcium hydroxide are acidic. Sorry, this non-metallic oxides are acidic in nature. Okay, அதாவது this is the reaction between acid and base. So let me conclude this non-metallic oxides are acidic in nature. Okay, this non-metallic oxides are என்னது? acidic in nature. Okay, this non-metallic oxides are acidic in nature. Okay, acidic in nature. Okay, okay. Next என்ன பார்க்கலாம்னா இது next reaction நம்ம படிச்சிருக்கோம், என்னது? acid base reaction. Okay, so base react with acid, acid react with base. Okay, so base, so here base react with another base react with another base react with the acid to form என்ன நடக்குது? salt plus water. Okay, salt plus water. Okay, base react with acid to form salt plus water. Okay, example sodium hydroxide plus acid HCl என்ன இருக்குது? NaCl plus H2O. ஓகேவா? இது ஜெனரல் ரியாக்ஷன். ஒரு ஆசிட் வந்து ஒரு பேஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன கொடுக்கும்? salt plus water. Okay, this reaction is called neutralization reaction. Okay, this is neutralization reaction. Okay, neutralization reaction. Okay, okay. Next one பாத்தீங்கன்னா fourth one, அதாவது this base react with ammonium salt. Okay, this base react with ammonium salt to form
என்னது salt ஓகேவா to form salt and water okay this ammonium salt okay on heating with ammonium salt ஓகேவா on heating ஓகேவா on heating with ammonium salt salt ஓகேவா so on heating with ammonium salt base on heating with ammonium salt என்ன நடக்குது liberating ammonia gas ஓகேவா liberating என்னது liberating ammonia gas ஓகேவா liberating ammonia gas okay ammonia gas ஓகேவா ஓகே பார்க்கலாமா அதாவது என்னது NaOH plus ammonium chloride ஓகேவா ammonium chloride this is a salt NaOH and ammonium chloride என்ன நடக்குது NaCl on heating NaCl plus H2O ammonia gas ஓகேவா plus ammonia gas okay ammonia gas ஓகேவா ஓகே அப்போ ஒரு பேஸ வந்து அம்மோனியம் சால்ட்ல ஹீட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுது liberating ammonia gas okay students okay so these are the properties of base okay these are the properties of base first one metal base salt and liberating hydrogen gas next one is base plus non-metallic oxide salt and water next one base plus acid this is a general reaction salt plus water this is neutralization reaction okay on heating with ammonium salt the base liberating ammonia gas okay students thank you